Hello Baluya, karibu mshipindi Shenjeraha. Good evening. Good evening once again. And for those who are on the western side of the hemisphere, good afternoon. Karibu sana mshipindi Share Kenjeraha. Kenjeraha is a program where we talk to our people in the diaspora. We enjoy, we share their stories. What is And it? today, and two guests, people are familiar with you, and DJ Akala and also DJ Badis. Wakweko their story on their life. DJ Akala, karibu sana kwa mwisho. Sande sana. So DJ Akala, van wakola every day, every week, wakola no koba muziki. Konya wakweko your story. Your story wandomanye who is DJ Akala and where are you so that we can now have a talk. So I think are you still there? It looks like those some kichapa kidogo. Yeah, I'm here. Okay. I'm here. You keep So talking. I can hear you. I can see. Wenyanga historia anje mulaini ya utiche ama mulaini ama historia anje in general, just summary. It's a story in general, alafu kuita mbo DJ. Sawa. Aya sasa inzina ngoga Felix Akala Lilumbi. Some of you might know across Lilumbi the name. So yes, big supporter Ingwe. So I know the Poland, but inzi naivulwa Kawangware, nimezaliwa huko, ishi huko. Shule nilienda Joseph Kang'ethe. That's where actually tulimit na DJ Buddies, because we were a primary in Dala. And then from there natia husomera high school Mbale High. Mbale High Vihiga. And then after that, in 2008, natia in JKUAT Karen. Alafu kutoka hapo then nikaanza hustle. Ira mukoko anje aruraga Poland. That's why I'm actually here. But then I was working in nilikuwa nafanya kazi Huawei, hata nilikuta wewe, and yeah, as a IP network engineer. Yeah, but all along kuna vitu nimefanya, kuna hustle kadhaa nimefanya photography, nilikuwa pia nilikuwa wedding photographer with my friend. He's called the Photoshop. So tumefanya na photography, and then actually hapo ndo nilipatana na Mukoko. And then from there I joined Huawei. Basically photography ilikuwa hustle, so nikafanya Huawei kama IP network engineer, nimefanya na Safaricom kama client wao, not client but basically kama contractor wao through Huawei. Yes. So nilikuja Poland in 2015 July. Alafu nimekuwa Poland all through, and basically udj imekam through nikiwa Poland. So it's for fun, naifanya kama yani tu kujifurahisha, but of course after this my normal hustle is network engineer. Asante sana.
DJ Buddies is now here with us. DJ Buddies, Buahira. Wera. Karibu sana. Mbula. Horanga. Karibu sana Mosho. Asante sana. Now DJ Buddies, kwa story ya DJ Akala. Nishira kumura ya maswali manyesha, I'll come to it. Now your story. Kwa story oyo, who is DJ Buddies, so that people can interact with you. And where are you? Andi Canada, kama venye DJ Felix anasema Canada. Huko ndo naishi kwa saa hii. But before this, few months ago, 2 or 3 months ago, I was in Tanzania. Nilikuwa naishi Tanzania. Ndakolanga ikazi Tanzania, lakini ndaira mshere mCanada. So through the COVID issue, ndo maana ilibidi turudi Canada for the time being. But my story is I'm DJ Buddies. Ndura nilizaliwa wapi? Nilizaliwa Kibera. Halafu nikalelewa. I lived in Kibera for a while, na tukakuja tukaenda satellite. Tuli advance kitoko, tukaingia satellite. Sa pale lakini niko nasoma Joseph Kang'ethe together with DJ Akala. Pale ndo tumegrow pamoja, tukajuana. And then nikaenda, wazazi wangu kaamua huyu mtu wa city lazima aende ajifundishe Kimaragoli nyumbani. Wakanipeleka Ichigama iko pale Mdete. Sasa huko ndo nilisomea high school huko. Then after that, hustle za kawaida, interest in music, nilikuwa nauza ma-CD pale Kenyanjui Road satellite, and that's when my interest of music came in, because I was just selling music to people, na alafu a huge library nilikuwa nayo, which made me understand more about music. But sikuwa na project ndakuwa DJ siku moja, until when I moved to Turkey. Nilitoka nyumbani tukaenda kuishi Uturuki kidogo. So venye nilienda huko ndo, when I was looking for an African club in Turkey, it was hard to listen to one, like to have one. And when we found one, kulikuwa na DJ mmoja peke yake, na alikuwa Mnigeria. Na unajua ukiwa mtu anapenda kucheza nyimbo za kwao, so alikuwa anacheza nyimbo za Kinigeria sana. Sasa hapo ikanipea motisha kuwa mbona nisichezee watu wa East Africa wimbo zetu. Ndo jani yangu ya UDJ ilianzia hapo. Niendelea? Urio? Horanga, you can continue. Yes. Okay, so my journey started in Turkey. That was 5 years ago. So nikachapa UDJ Uturuki until 2018, ndo kujela Tanzania. Kazi katurudisha kwa Tanzania. Nikakuja Tanzania, nikaendelea na kazi kidogo, ninyora mwana mkuzuzu. Nikachukua break kidogo. Ndo sasa amefika 1.5 ndo nataka kurudi sasa. Ndo sasa najipata niko Canada at the moment. So DJ Buddies, the story shirkhona and benye shibawa shirkhobora, but we can get the hint. Sasa DJ Akala khobora ho ya kana nende mondo wewe. Iwaka no rino mondo. Akala ni shina. Tuambie story bwana. Ulirusha mawe acha. Sasa ebu tell us.
Nishi Manduveta kwa unajua shemeji. yani ulikatiana na Rusungu. Rusungu is very hard. Actually, tukiongea hapo kwa Rusungu, tushitinyu sana, especially umanyini wiri mukoko Rusungu, not speaking English, but of course hapo kwa Rusungu ndio muna communicate. Nimuri na the argument it's very hard kufikisha message kwa Kisungu. So manyinu kwa Kiswahili ni tofauti na Kisungu. Hadi sataniambia hata husuva mahuva mulusungu si rahisi. Haya. Okay, let me bring back let me just get back to the so you to the journey to leave the country. Manya na I've had a chance to la homo Kenya no khutse khutenda ho. Felix, I remember Neve for quite some time. Then you told me, man, I'll be leaving. How was the mixture? When you were thinking of Horola Mukenya, Engowenyu, Utsiruoni, how was that challenge of making that choice to leave Kenya no Utsiruoni? So one of the challenges tafadhali mtanisamea ajili kuna kitu naweza fikisha vizuri na Kiswahili ama Kizungu. One of the challenges was ilikuwa kwa ajili nafaa kuacha kazi sasa which maybe pale mbeleni because kila mtu anaona ukienda ng'ambo inamaanisha umeenda for greener pastures. This thing is a very bad notion because at the end of the day umazi yako na si ati unajua tulikuwa ofisi moja, so nimeacha kazi yangu nafaa kwenda kuanza zero na mundu no amanye kuranga zero. So unakumbuka mtu mmoja ndio anafanya kazi chenye wote mna survive nayo ng'ambo ni ile chenye mmesave, umeona? So hii pesa ikisha nyingine, so hiyo ndio ilikuwa one of the biggest challenges. Two was language. Tribe was also was another big challenge because bado valomolanga mudu Polish so si English na utapata kila mahali unaenda si rahisi upatane na okay sahi ina grow but in reality ukienda zile town ndogo utapata haongei Kizungu, unapata ni shida sana kuitisha kitu. I mean nashukuru sana jili ya pia technology na kila kitu unaweza translate kwa Google, but hiyo ilikuwa one of kwa maybe because sikuwa nimewahi kuja huku kuishi, nilikuwa tu natembea narudi Nairobi because kama unakumbuka tulikuwa bado sisi tuliona tukiwa Nairobi fanya kazi kule alafu ndo tukaamua kukuja huku. So I think aspect ya ninafaa kuacha kazi na mimi si mtu nimezoea kutegemea, unajua inakuwa ngumu jili unajua unaacha kitu moja unaenda kwanza zero, si mchezo. Now which makes me bring in DJ Buddies. DJ Buddies. DJ Buddies. Yes. Let me nyahora this word. You're in Kenya, then you decide when you're in Kenya because maybe either for family or for work. Which are these challenges to Alola, and how easy or how hard was this decision? Sorry, come again. Nimekukosa kidogo tu. On the decision when you were making that final decision to move to outside the country, abroad, to either make a living or with your family, just take us through the different feelings and emotions and how you finally decided, okay, I will do it. Yani mbe mundu open sana yani. Na
nadhania kila mtu anakuwa na ile feeling ya kutaka kuexplore. Unajua, umezaliwa Kenya, umeelelewa Kenya. Nilikuwa na eager ya kuexplore the other side, but sikuwa na time ya kufikiria what the effects will be, yani ukikuwa nje, mbali na familia, mbali na marafiki, and to start a new life, how it looks like, because I didn't have that such a kind of experience, unanielewa? So to project that, sikufikiria hata siku moja, yani niko nafikiria tunaenda nchi nyingine, mambo itakuwa sawa. Then yeah, so it was not a hard decision to make, yani kuenda safari yangu ya kwanza ilikuwa kwenda Canada, yani. So I was excited, kama kila mtu anaweza kuwa excited, yani. Then I decided to take the journey, that's how our journey started. Na kujia Canada mara ya kwanza. Kufika pale, unajua, yani wewe ni Mruya tu, ni kama nilisahau kubeba kuku tu. Ni kuku nilisahau kubeba. Unaangalia umefika, ni kama umetoka Ushago umefika Nairobi for the first time, unaangalia ma building, kumbe vitu zinakaanga hivi huko kwingine. So yeah, it was very interesting, which I did enjoy when we landed here. Lakini after a while, that's when it starts to kick in. Yani you realize you're not close to your friends, marafiki, familia, wareshingo. And then tunasema, tuko na joke, yani hapa tunasema stress ilianza venye nilifika Canada. Yani nindi yengo tunanga stress, yani lakini ulifika hapa ndo stress inaingia, unaanza kufikiria hizi mambo zenye huko unafikiria, yani. And that was challenging for a while before I came to accept, like, this is the life that I'm living right now, na lazima nisoe. Yeah, it's not easy being out, yani kukaa mbali na nyumbani, yani. They say a man got to do what. Sasa DJ Akal, there's something saying near there's the last time and the team in the US, who, by the way, I have good news for you guys. The US team, Babola, they will be on the show on Thursday. We're going to dissect maybe the US team and and some other person. I think we might have another person from Europe or something. About challenges today outside, and the major thing about in the last 2 weeks about George Floyd, may his soul rest in peace, and the issues surrounding it. I think it's a different topic. But I remember when I also once left the country, you don't know what you're stepping into. You leave work, let me go try out something. And somehow I think when you are born in these areas where we say we are born in, we take risks. We are like, what is there for me to lose? It's better for me to try and not any. So first challenge, I know you met culture. What was the biggest cultural challenge on your DJ Akala? Nekobara man. Afadhali njia tsakara kupana kaka meg. Okay, so wacha nikwambie, let me learn my story and only but I think I'll do it in English maybe. So basically my biggest challenge, when I first came to Poland, so when I first came to Poland, this was just to visit Poland. So I came in when it was summer and it was really hot. And mwenye mwamanya, as in kutoka home, tunajua injera inakuwaga baridi. But let me tell you one, during in Poland, hata Mombasa haigongani now. Nisisemi tu Poland, but basically when it's summer in Europe. So yani hizi vitu tulikuwa tunasoma tu geography, so mimi nikafika huku and you find that jua inashuka saa 3 usiku saa 4,
So actually it was okay for me. It was some new environment. The language, of course, was a bit thick, but you see, this was a period, so it definitely affected me that much. So mi nikaenda nyumbani, tukarudi Nairobi, tukaendelea kuishi kule, tulikuwa tunakuja tu kusama tunarudi. But now when I came to live in Poland, that's when everything it was like serious, huh? So nikakuja huku siku ya sama ikaanza kushuka ikienda sasa winter. Nakwambia ndugu yangu, mimi as we speak right now, neza lala ya 1 week bora nimevaa koti na sitakufa. So you can imagine, I'm telling you of 0 and now you're going to like negative and negative. So nilitamani nyumbani ndugu. Trust me, my first winter, that it's true because nilitamani nyumbani. The other thing ilinihit was food, yeah, because unajaribu kutafuta chakula. Ugali ulimaliza miezi kama 3 ama 4 haujaona ugali, hata si 3. I think I did like 6 months bis sijaona ugali. Sijui ugali nini, because there were only yellow flour nini. But now with time, as you stay here, then you get to know kama sai kuna skuma, but si skuma kama nyumbani, ni kazi ni ya skuma, but at least you can make something na mtu atakula asikia kwa nyumbani. We speak right now, naweza sikia nikaa nyumbani. The only difference too, I miss vile Buddies alisema, una miss marafiki zako, una miss zile joint zako za nyumbani yenye ungeenda tu uingie ukule nyama choma. Kuna COVID, kila mtu anapitia hiyo. So at least tuna share hii. So people can actually feel like when you're abroad, this is what you'd miss, yeah? The time that you just go out. Unaona mmemaliza Safaricom, Friday mmemaliza job, umeingia hivyo kuchoma nyama na watu wa job. So we actually miss this thing. And also me, as a DJ, I love clubbing. So you don't hear the same you hear here. And that's why we always say Kenyan DJs are the best in the world. Maybe because I'm Kenyan, but you don't listen to this. The same way Buddies alisema, alianza kusikiza yaitwaje, vile alisikiza watu wanacheza wimbo zao, pia akaanza kucheza zake. I mean, kuingia more into the music is the same way it happened to me. Nilikuwa naenda club hawachezi ngoma yangu. And this thing ikashida, wacha nichukue machine, wacha nikuwe na mix card DJ. So the whole idea was I was mixing from home. Me, I wasn't like the papa say kuata kwenda club. Nilikuwa na mix nyumbani, nisikize ngoma zangu, pika kuingia club mimi nayo. So at least nishatengeneza kichwa ishachangamka. So yeah, basically that's that. Of course there are many other things, the language barriers and all this, but language barrier is a big deal now. There are many things behind it, but still, I think the fact that we miss home that much, you just miss the regular thing. Hata vumbi ya nyumbani, unajua huku uoni mawe, na si uongo. We jiulize hizi riot zote zinafanyika US. Umeona mtu akirusha mawe, ni ngumu kupata mawe. DJ Buddies, if you let me bring you on. Mr. mawe bwana. What has been the biggest shift on culture and maybe difference which you've seen in these places? Sababu wakama Turkey, umekuwa Tanzania, umekuwa Kenya, now you're in Canada. 3 different continents and so many different countries. Ispidi. Mbio yenye huku Canada, achana nayo bwana. Yaani vitu si unajua, si tumezoea hii itafanyika kesho tu. Kesho sawa, unajua? Hapa yani wako na ile time limit yani ya vitu kwenda speedy. So wewe umezoea, ndio mtaani bado sisi ungangana, lakini we are flexible, unajua tunakuwa flexible. Hii isipofanyika saa hii tutafanya kesho na tutamaliza, lakini hapa ni yani vitu zinafaa zifanyike in plan ndio isaidia kesho, unajua. So that was, ilikuwa shock kwangu hiyo kidogo kuadapt. Kitu ingine just kuad na kala ni language.
Canada ni rahisi, lakini venye nilitoka Canada tukaenda Uturuki, pale ilikuwa shida juu Waturuki wanaongea Kituruki tu peke yake. And me being me, yani unajua mimi ni social animal. Kwaya, unajua warusha kwaya anza kumoroma unapeleka udaku kidogo huku, unatoa huku, unapeleka huku, yani kuongea na watu. Sasa hapo huwezi ongea na mtu yote, ni Kituruki tu. Hiyo nayo ilinipiga ikaniweza kabisa. That was a big challenge. Na pia kukosa kaukali kayuko. Kukosa kaukali huku pia ilikuwa shida. Hello? Hello, yeah, we're here in you. So and the challenges, the food. I want to bring something which maybe Bandanya are interested in. Now that muhandla technology issues. Maybe Hutangina and the fellow, you Loarimu Kenya, you are an engineer. So you are an engineer, then you live with here, you take some time. What's that difference in terms of skill set and the environment that probably you saw a gap? Well, okay, and then how you manage to maneuver around it, and maybe how you manage to go ahead of the pack. Okay, yeah, actually, so basically kulingana na mimi, unanijua, mimi sikuwangi nyuma, so mi ukuja na ichukua kila kitu vile iko. I think there's one part, itakuwa blank, na nitawaambia kitu watu wasikie. There's one notion that watu wamejichukua na wakajieka that everyone abroad, or rather, you know, someone who's living abroad from Poland, wherever, they're always taken as being smarter than we do. But that's not the truth. I've been working in the environment for a long time, and trust me, I hit bars, and that's me, even though Mukwa. So I think that was one thing, and we're actually smart. I mean, I was here for what? In 3 months, I got a job there, and I got a job in a different position. So I think technological-wise, at least knowledge-wise, and everything, Kenya is setting us at a better place. So ukifanya kazi mali kama Safaricom, Huawei, you know, you're the standard. That's the best part in technology. Yeah? So you call standard motor. If it's about internet and all this, of course, you find that these guys are very well connected. So the system is working, you know, there's fiber everywhere, at least Poland, per se. And Poland is also considered one of those European countries in developed. So you'd find all these new things being put into place. If you go to a place like UK, because I've also been in UK myself, there are places where the connectivity in Kenya is much better than connectivity in UK. And so I wouldn't say we are that much back, but when you talk about infrastructure, these guys are way better than we do. So infrastructure like the roads, the lighting, so these things are actually working. But when you talk about, you know, technology, for example, cheka sana mtu akiniambia ati unaweza ninunulia simu majuu, because actually utapata simu ni cheaper. It is true. Unaenda nyumbani anakuambia H&M zimetengenezewa EPZ, ziko na logo ya EPZ na yenye H&M na iko majuu. So I mean it shows you that currently as we see it, even in Africa, tuko level yenye tunaweza enda pali tunataka, yeah? So we are actually at that level. Of course, the system over here works. You know, that's the big difference. The system works. And that's where these guys are taking advantage. Yeah? Back home ingefanya kazi vile tunataka ifanye, I think tunaweza cheza hii game hapa kabisa bila shida. So I think when it comes to tech and all this, we tunaongea na wewe all go over internet. We are all doing all these things through internet, yeah. So I think we are there. Yeah. Now, DJ, sorry, let me just add one more thing. Yes. I just wanted to add one more thing. There's one thing also I came to notice. I think maybe Kenya we could learn from it, yeah. Because me was yonge nchi zingine. Okay, nimekuwa Kenya, nimekuwa Abuja, basically Nigeria. But
kuna hii kitu yenye hawa watu pia wanakuwa na advantage now. There's this thing ya kukuza skills za mtu. Umeelewa? Una sport talanta, unakuza mtu skills zake. Nimenosi hata kwa shule za kama za Poland, ya Canada yaweza kuwa tofauti, but ukiangalia pia Poland unapata you get a choice to choose and go. Kama wewe ni mtu wa humanities, unaendelea na humanities. Story ya hesabu ni uguzilie tu. You get, so they actually spot and support and push the talent. So if we actually had such a things back home, I think tunaweza kuwa pale nzuri sana. DJ Buddies, DJ Akaloho, those differences in technology and all that, from your perspective in Canada, when you've been there, because you've been through several countries. Yeah. What was your own perspective on that topic? On terms of what, sorry? In terms of technology and also other developmental issues. Yeah, just to add on what Akala said, yani, there's no big difference. Let me give an example of Uturuki. Uturuki is very developed sana, lakini when it comes to network, unapata hata network ya hii Ingo ya Kenya ni nzuri kushinda ya huku yani. Unapata No, I'm not kidding. Nakwambia ukweli. Maana hapo unani-stream na nakupata vizuri sana. Ningekuwa Uturuki saa hii, hata ingekuwa ni story nyingine. Ningekuwa na katakata tu. Yeah, like so kuna vitu zimedevelop sana yani nchi nyumbani kushinda huku zenye ziko huku Njereka. Nimekupea example ya Uturuki tu, lakini Canada ni tofauti. Ni tofauti kidogo, yeah. In terms of development and the way things work here, it's different than home. Sisi inafaa to catch up. Inafaa tuko na kazi ya kufanya hapo. Hello? Okay, great. DJ Buddies, Nashet said that there's a question I have for him. Lakini DJ Akala, I want you to talk about all those things because you are in Abuja, and I think we've kept in touch basically because of technology. We have to embrace technology by all means. When I hear people say you don't need to be on social media, you don't need to be here and there, maybe from where you stand in your home there, can you maybe just give us an hint on how different is social media and the impact in getting things done vis-a-vis Mokenya? DJ Akala, for you. Okay, that's a bit tricky. I think social media itself imefungua platform ya karibu kila mtu, and this is why we are able to connect, with you guys back home. And so I think it's an open platform, and uki manage vizuri, you can actually make good out of it. I think it's still bado inakuja bado inarudi tu kwa nini, inarudi bado kwa technology. Okay, let me put it this way. There's a lot of old communities, or rather the area in such countries, unajua watu wanaishi miaka mingi, so unapata actually we have that much of people, unlike back home, so you'd find like home utapata pengine maybe there are many people who are actually on social media as compared to this place, so long as they can access these gadgets, so na huku utapata wale watu wazee washughuliki na hii maneno, actually wengi wao hata hajui WhatsApp ni nini, so which is actually the truth, so that's what I'm saying. Labda ni Poland tu. Poland ndio wako town. Poland ndio wako WhatsApp bwana. Khoto mashiere. Kharibako kwa WhatsApp. Karibu WhatsApp. I'll give you an example, nitakupatia example moja. Unaona I would say nyanya ya bibi yangu. Ashagonga century.
Sai amegonga century. She's like 101 years old. Actually, she's kwa 1, yeah. So you see, imagine that generation that, yeah. So unapata hiyo generation yao kutoka kwa nini, wengi wao they don't really bother with this social media so much. Hold on. Kuna kitu umemention. Poland was at the heart of World War I, then also World War II. Sana. Yeah. Maybe and you are the best person to give us the how about the issues of violence, issues of war, and making peace. That kind of environment. Because Luyas are 18 communities. You've never seen at one community in the history of Luyas. As a gang. We've not had that kind of thing. So maybe from where you sit, and with Poland having been at the center of Venmania war and the like, your perspective on how they view issues of life, justice, peace, that kind of thing. Okay, so yes, we all know that Poland by the ilikuwa hapo katikati. Actually, the history that I have is not, it's basically nimesoma najua. But at one point, Poland was split between the Soviets, or rather the Warusi na Germany, yeah? And kuna pali kwa history kabisa. It's actually there. And kuna kitu moja with wazungu. Unajua mi mucheka sema kama Waafrika wazungu wangekuwa sahihi vile tunaongea, na si uongo. Watu hana kitu inaitwa actually wao ushindwa, mbona tunakubali watu wa British wakae nyumbani. It's okay, point is watu si kama sisi. Of course they don't like war, they don't like this, but they still have this thing like wanaweza weka, they have this thing. He was joking the other day, they don't have this thing of throwing the towel. Na mtu akasema they never even had the towel to begin with. Do you get the point? Like basically unarusha towel, but mwingine akasema hata hiyo towel hawakuwa ndio warushe chini. So this is the situation with them. Then they have this, you might meet a Polish person from the word go, but I'm thinking ini kitu wamegrow now because of the issues that they had and all this. Polish person today, and trust me, unadhani atai kuongea na yeye. Yani they have this shield that actually you might think, that smile, you just meet someone there, so easy kitu to expect to kutana another person. But also this is all related to vile vitu wamepitia. Yeah, so they do like each other, wenyewe kwa wenyewe wanapendana, so they wouldn't really have war within themselves. And but they still have this grudge against the Russians and the Germans from what happens during those period. And they openly talk about it. So it's not like they lie. Nika unachukia mtu unaambia tu si tunawachukia. So people still keep it because they know they went through hell. The DJ Buddies, if I just bring you in, okay. Because for what DJ Akala said, monane na mahoba nende wonda wala openly. Waya wenzana bayanza khota. Wakhora one or two things. You've been in Turkey. A country like Turkey it has the richest history because Christianity arranged, King Constantine. Everything started there. Turkey is at the heart of some of the strongest history in the world. In terms of challenges, manyatia cultural hate, nini, when you are there for that period, how did you find it? How do they address such issues in your opinion? Okay, let me talk about cultural first, because Turkey, it's a Muslim world, yes, with a great Christianity history. Very interesting, sindio? Very. Sasa unapata ndio sahi ni 90%, but all the history is there.
they have nothing against the Christian at all, yani. Na sisi kama when nilienda Uturuki, that was 6 years ago, na nilikuwa kwenye capital inaitwa Ankara. Na Ankara Waafrika tulikuwa wachache sana hizo enzi at that time. Sikudanganyi, kwanza msichana wangu alikuwa mtoto wangu mdogo, yari ni miga Chibaga, alikuwa na miaka 3, na hata tungetembea kwenye street wangekuja wamshike nywele, wanamshika nywele, wanasema wanamuuliza, is this you, is this yours, is this yours? This was just 6 years ago. Yani wakuwa wameona Waafrika yani, but they were so welcoming na vayanzavana sana. So that was a great thing, and I didn't really experience any racism in Turkey. No, not at all. Maisha yetu kulikuwa nzuri juu walikuwa wametukubali yani. So it was a beautiful country to live in, with more history because of the war, yeah. Ukitaka nizungumzie vita kidogo, juu kuna mahali inaitwa Çanakkale where the war began. Yeah, there was a war in Çanakkale, and people were buried there. Hata bado sasa ukitembea pale kuna memorial pale, iko pale. So yeah, it was okay. It was good. Then in the issue of most of these societies, when a lot of sports that happens. So for example, mpira for kwanza in Poland, and very popular clubs like I know Lech Poznan, very powerful. Poznan, he knows it. Fellow knows it. Then now that's in Poland. But if you go to Canada, and the basketball and a bit of football, now these fellas, what makes them more stadium follow their things, and what makes us not to do this? From Thomas sasa. Now tunataka fella tuambie how this is achieved in those places and where it all starts. I love maybe who it's because we'll soon be narrowing towards exactly why we are doing what we do. Felix. So I also think me mwenyewe siwezi enda kwa study because I always feel in the study and ngozi yangu ndio hezi fanya niende huko too straight kwa ile club na support na bioga ndio club ya Maudi, or rather the club with the hooligans. So the point, I think easy vitu kama season tickets, unaona kuna hizi vitu kama season tickets, yeah. So basically ushachukua ticket ya season mzima, why would you stay at home, eh? The other thing is accessibility to the easy accessibility to the stadiums, yeah. Like utoke nyumbani uingie kwa train ama kwa tram. So I think also transport system inachangia in such. Nyumbani unajua pia mtu ataona ningangane niende mpaka Kasa, of course time ya nini, but hata hiyo time unaona vile hiyo barabara uko imejaa, yeah? So I think pia ni kitu kingine inachangia. Also stadiums in a club stadium zao, na kila mtu mwenye ana support hizi team anataka kuingia nini, unaona kwenda kusupport team because wako na uwanja wao, wako na merchandise yao, so you better want to support the team. So and I think also the other thing is organization ya team. Unaona kama body ya team inafanya kazi, si mtu wako hapo ida anataka kukula alafu kuna tu, because me I'll give it an example. Unaona team nzuri kwa nyumbani imeanza vizuri, like mumeanza vizuri, official kila kitu, mkifika katikati something just happens, official waanze kupigana and all this. And let me tell you one thing, one official wa club wanaanza kupigana, of course club haiwezi songa mbele, because hata watu wako nyuma wanaona
hiyo club haina msimamo. So I think hizi organization hizi ni zote zinaendelea, it's because of such structure. So the structure is working, the foundation iko sawa, there's history also that comes with it. Unaona? So this history also contributes to these clubs and people going to watch the game. Just the fun. Vile hata si uenda kuna game ya FC, there's that fun that is there, yeah? So and also another thing is also the fact that I think hizi inchi nyingi hazina they have people in different locations, but they don't have tribes or other ethnicity divisions between them. So unapata kama ni Poland mzima, so utapata tu region so inajua hiyo uenda kusupport timu yao yenye iko Woso, yenye iko pali nyingine inaenda na support wa huko. So I think pia hiyo inatoa hii burden ya I'll use like our team, like FC Leopards. We know we have stars from everywhere. Everyone supports the FC Leopards, but we know the foundation of the club is that FC Leopard associates with Western Kenya. Hata ukiwa hata Homeboys is still associating with. So by default, you would expect people from that region are the ones who are giving the big number. So assuming if the whole of Kenya was one tribe, then maybe you'd expect that kila mtu tu ata support team jili anajua ili team anataka ku support. But on that same note, seems DJ Buddy's Sharmundo umebaya sana. I wanted to use sports as maybe the next point. DJ Buddy's, how do people manage to stick with their local events? Because one of the things is Kenya, we are not very loyal, probably, or in Africa. We have empty stadiums, we have empty musical concerts, we have as in, where do we even go to support anything? And how do this guy, which we can also borrow? Naweza sema hapo sienyu ni sienyu, unajua? You start with what is yours. Unaona? Yeah, experience yenye nimeona in those different countries, yani watu wanapenda nchi yao na wanapenda what it brings with them, yani. Hata tusiende mbali kuinjire Tanzania. Miss Jaiona stadium inajaa hivyo, na ni Yanga inacheza ama nitoaje Simba. Yani hawa watu wanapenda timu zao sana. Unapata kuna wa Yanga wako pale, wote wanajaza stadium zenye Yanga inacheza. Wa Simba wako pale, wanajaza stadium zenye Simba pia inacheza, yani. Wanapenda nchi yao, wanapenda timu yao na wanawai support, yani to the end, yani. Ni sisi sijui shida yetu inatokea wapi, but if we could just stick with the team, challenges zinakuanga pale, yani. Challenges ziko, but we should always just stick to our team na to our support to the fullest. Nadhania things can happen and things can change. There's something which up maybe before we leave, because we in the what we're doing is edu entertainment, because education and entertainment is intertwined, despite having other backgrounds. Language in a sense and very powerful sana across the world. What is making the difference? Ichira manyawandu wade Poland, Bashalomoloma Polish up now. What is making bandu wade Canada? I know there are also other ethnic communities there, the originals. How do these guys manage to hold that and doesn't make them feel ashamed? Yet in Kenya we are struggling to hold on to languages and even our cultural aspects that are very progressive. I think Buddy's where has tajibu next. Buddy's. Bwana na hali yako bwana. Nini bwana? Umerushiwa sio? Mimi niko backbench. So I one of let me with this. This is, you're dealing with one or two or maximum maybe three. You find that it's easier to actually hold on to this. If Kenya tungekuwa tuna deal na
unajua tungekuwa tuna deal na kizungu peke yake ama Kiswahili ama lugha nyingine moja, tungekuwa tunang'ang'ana nayo, but you see it's like so I think these are the advantages that these guys have, right? Like in Poland, they've been speaking Polish ever since. You know, ni kama Waluya tu wanaongea Kiluya all through. I usually take like the whole of Europe as ni tribe, yani kila nchi ni kaa tribe kivyake, because they speak also different languages within those. So I think the advantage because they have like either one or two languages to choose from, and one is theirs. Unaona, tuseme Kiswahili ni yetu then kizungu ni kaa umeongezea chumvi. So I think this is the one thing that maybe make them to hold on to it, and the fact that huku hata watu wangangani kuongea kizungu yani ni stress kwao, ni kama yani umewasumbua tu kabisa, you know. So and also which is why actually Felix, that is why why they take pride in Holomolomal Polish afadhali lusungu lolo broken, lakini Mluya finds it derogatory hoye mwene Holomolomal Luya heri akhobore makhoba mulusungu akhwe lecture mulusungu kwa manyishe manya akombele sana. Yes, DJ Buddies, ebu. Hapana, wewe sasa umetuingililia hapo bwana. Sababu wewe tuambie vizuri. Hapana. Enza. Mundu wanje. Wacha nikwambie. Okay. We have someone said that. I think kuna mtu pia alisema, and me I'm actually ni victim, but later nikwambie moja. Ukidamanya Luluya nasikiza Kiluya vizuri, the only issue ni kuzieka hivi pamoja but namanya Holomoloma Luluya, so umesikia nikiongea Kiluya sahi. Point is I think in Kenya kuna hii issue moja yenye watu wamefanya kizungu is like, unakumbuka it's only recently people even started fighting to make sure that Kiswahili is accepted in the office. Do you know that? It's not even 10 years ago. Unakumbuka watu wakina Ken walipangangana, unaweza ingia sahi, unaweza andika CV kwa Kiswahili na utume na inafaa isome. So hizi ndio zenye tuko nazo. It's because kumbuka sisi kuna watu walitoka kule nje wakapea lugha, na hii lugha si tukaichukua kama ndio lugha yetu na ndio lugha iko Marwa. It's the same way we put the white person pale juu, and once we put that white person pale juu, then it means anything that comes with white means it. So we all go towards that, as in what makes you stand out ni vile unaongea kizungu. Ndio unasikia mtu akiongea Queen's English uko hapo juu. But also in Poland itself, even right now, the young community, if they know that you actually speak good English, you're actually also ranked. They don't despise you, but they kind of also, because they know it's, for them, it's actually a hard thing kujua kizungu. So I think in a change, they will still love their language. Vile iko ka vile si tunapenda Kiluya. Ask yourself, mbona tuna support channel, mbona tunacheza Kiluya, tungecheza vitu mingi. DJ Buddies, ebu benonya kwa your perspective. Wala kuenjelea sana. But my idea was one way to Holomoloma. Unapata mtu ameishi Nairobi, grown, but they don't even want to speak one single word. I don't think yani wataki kuongea. That's not the case. When it comes to language, yani language ni practice. Language inapotea, unajua hivyo. Inapotea kabisa. Hata ukuwa umeishi nyumbani sana alafu kuje sema travel uishi huku kidogo, kama hujazoea kuongea mara kwa mara, unapata shida, yani unapata shida ya kuzungumza. So I think people relate with the immediate language that they are used to using, or they can express themselves well. Hapo ndo mtu anaitumia sana. Ni kama aya kuri, for example, yani wale yani pale temo nuri Mkenya bandu wamanya kumoroma rusungu vizuri sana, wanajua. But ukienda sahi we interview watu pale kwenye street, yani wazungumze kizungu for the wazungumze for the next 10 minutes,
kutakuwa na shida kigugumizi lazima kutakuwa na kigugumizi mahali unajua juu yani it's not the practice language that they use each and every day. So it's just selective communication. Anyway, you're off the hook. In conclusion, maybe what's your experience in the new challenge? Edutainment for Baluya, and where you see this going, and what's your message to people? Baluya kuambane. That's kuwe kindu kila. Acha nijaribu, but mi Kiluya pia inaleta shida. Tukue kitu moja. So the point is, yani tunaleta entertainment kwa wahala wenzangu. Pia there's a cultural talk that just to remind us like where we're coming from, and we have kids that we are raising. Unajua wengine tuko mbali, unapata tuna mshere mwenye anatukumbusha hizi vitu za ndo tuweze kupass on kwa watoto wetu. So when I see other things that I'm learning myself, I'm learning new stuff from the Luya TV. Yani inanikumbusha nyumbani, pia inanikumbusha those steps that I grew up with. Yani venye nilikuwa mdogo yani. And I want to pass this on to my kids as well. They know they are Luyas and they know we have a culture. Unajua? I don't want that to disappear anywhere else, and this being Luya TV, that is what we are passing on. Okay. DJ Akala, as you also wind up that concept, identity, and the reason why maybe you dedicate time for this platform. Mundala, my friend, you are in a developed environment. Why are you engaging in barbaric setup? Maybe what your reason why you are. Because this is what people say. When people pussy, what motivates you and why do you connect this? Kwanza wacha kwanza ni chenye nilikuwa nataka practice papa. By the way, kitu moja pia nimefurahia umanyi hurimu Iluya TV now huramanya kuloma mamluluya idata naongea kibukusu ama nini, because hiyo ndio hata kitu moja shida niko na mimi. Nilisomea kwa Maragoli, mzee anaongea Kisuka baba, umeona hizo ni setup mbili, but I think mimi na hiki tu ni it's high time sisi kama Waluya tujiuze. Umeona, tupeleke hizi ngoma zetu pale nje, watu wazisikize. Na naweza kuambia kitu moja, si ati ngoma zetu hata umezisikia tukiangalia hata beat yenyewe, hii beat hata haiko, lakini kuna ile kitu tu ikichapa unasikia tu mabega. Unajua muambia kila mtu, ukiangalia dances zote za Kenya niko mkosikia, kuna Odi, kuna Mosquito, kuna yani tu you get vile tu zimekuwa ziuanzia kwa mabega, na hii mabega ni ya Waluya. Ukisikia Isukuti inakutoanga tu hata kwa kiti, yani unasikia tu kitu jaisikia, unaona. So ebu imagine you're so far away, which I'm really thankful with the producer kuleta kitu kama hii, because unapata mtu wako mbali kama sahi badi zako Canada, mimi niko huku, umeona watu kutoka sijui Dubai wapi na wanasikiza hizi ngoma, you know, yani you kurejuvenate sana. We just spoke here about missing home, but someone anakuletea si hata ngoma ya Kiswahili ya kwenyu yani. So kuna kale ka kitu tu kana nayo, and the same way Buddies amesema also, because si tuko na watoto na tunataka wajue kuna kitu kama hii, hata kama hata ishika atajua kitu mahali inaitwa Luya, kuna ngoma mahali inaitwa Isukuti, unaona. Also the fact that if you notice watu wengi wanasikiza ngoma za Kinigeria pale nyumbani, watu wanaimba kwa lugha zao. Na kuna kitu moja ni siri tu nataka kuambia, lakini si ati ukiangalia sana unapata hizi ngoma zina matusi zingine kubwa sana zenye hata films inaitwa Mutua hajui, lakini hata ban ngoma ya nyumbani So in short, the point is we are actually expressing ourselves in our own language and everyone else is doing. Watu wa Zulu wanaimba Kizulu, tunasikia tumekuwa Brenda
tukigrow up tumesikia watu wa Lingala, so wamekuwa kimba kwa Kilingala. So I think point is tufurahie, tukuze Kiluya, watu waisikie, to make production yetu ikuwe kubwa, ikuwe videography yetu ikuwe kitu ya maana, watu pia waone dunia. Actually, DJ Akala, just to join in as we wrap up, is you've talked of Zulu. The certain Manya musicians are very, very popular. Manya Malwede is from Limpopo. Ni music cha Limpopo. Venda, I think should be Venda. Noenza Makadzi. These are local languages which are making us dance. Okay, what makes you decide what is out there? But for me, one thing I appreciate is music. Well, everywhere I go, Manya, it's a chance to learn that language, because from my little traveling, I've been able to quite. But when it comes to connecting and the Luya part, I noticed when I was in Swaziland, the Swati, there's no difference with the Kiluya. The difference, it's the same. Nusia had Tanzania, Nusia Uganda. There's a time in Luanda, and in Angola there's a language it's Luya. So you find you're always understanding these fellas. Because I have a Herero friend who usually listens, and he says, "Wait, this from Namibia, I can hear what you're saying." Maybe he can't speak back, but the Bantu language is the same, and this is what motivated. Maybe we need to do this. So I think, as you're saying, let's use this for edutainment, at the same time when you're confident, because all you can do is have a certain percentage of your language, which if you can try to ensure that, even if it's 40-50%, when you mix it with another language, but at least your language to grow. But I think this is nice for the children, and I want to thank the two of you for the work you do, for bringing that entertainment, the music, and keeping people entertained. Wasandit Sana for joining us for the Injeraha show today. So what do you have in 1 minute, because we are winding up, what do you have lined up for the fans this week? DJ Buddies, 1 minute, 30 seconds, what do you have lined up for the fans this week? DJ Buddies Hohora Taban. Yes. Umbula. What do you have lined up for the fans? Some fun, good music this weekend coming up. Yeah, and we're gonna continue with the Sunday service, 1 hour service, kama kawaida. Okay, great. DJ Akala, what do you have lined for the fans this week? Buddies Arovikosi, hope nimesema vizuri. Arovikosi, nimetumia hata tongue twister, nimetumia. Okay, great. Thanks a lot, guys. Yes. Yeah, I'm just saying the body Arovikosi, and tuna appreciate sana Hwasandisa sana vandu vosi viruluya, hata wale si wa Kiluya, tumesandisa sana. Sunday we were. Thank you very much, guys. Thank you very much, guys, for tuning in, and thank you all of you for viewing us and supporting the channel. We thank you, and we ask you to continue following up. Tune in for tomorrow for Up Close and Candid. Thursday we have another talk show on. We're talking with George Floyd, and the reaction from America and across the world. Then on Friday we'll be in with Kamaveka. Mushenya is also on Thursday. It's the whole week is entertainment. Until next time, thank you very much and see you. Peace.